Hi kabayan! Welcome po ulit sa ating channel, ang Buhay at Payo ng OFW. Kabayan, ang video na ito ay bahagi ng ating PR application series. At quick disclaimer lang po, hindi po ako immigration consultant or immigration lawyer. Based po from personal experience ang isi-share natin. Kaya please do your own research and due diligence at i-verify pa rin lahat sa IRCC website. As promised, ito po ang part 2 ng ating series regarding sa application for PR or permanent resident application for spousal sponsorship, and this is Inland. Bago natin ituloy ang video, gusto lang nating ipaliwanag ang situation namin. Ako po ang tinatawag na principal applicant. Ako po ang mag-a-apply ng PR. Ako po ay isang Filipina, born and raised from the Philippines, pero nakatira po ako ngayon sa Canada. Ako po ay work permit holder, pero it's a closed work permit. And ang asawa ko po ay isang Canadian, and ako po ay mag-apply ng permanent residency Inland dahil ang application ay magkagaling dito dahil nakatira na rin po ako ngayon sa Canada. At ang aking pong asawa, siya po ang tatawagin nating sponsor. Siya po ang tutulong sa akin na mag-commit sa immigration office para mapatunayan na karapat-dapat ako maging permanent resident dito sa Canada. At during the process, siya yung susuporta sa akin. Isa po siyang Canadian citizen. He is born and raised and living here in Canada. He is eligible sponsor under IRCC rules. He is the sponsoring spouse for my PR application. Pinapresent ko po dito yung aking situation as a principal applicant dahil maaari pong magkaiba po tayo ng senaryo. Maaaring meron po kayong anak or asawa dati, or meron po kayong kukunin pang ibang pamilya, or ibang bansa po kayo, hindi kayo galing sa Philippines, na maaari pong magkaroon ng effect for other requirements. And if everything is exactly the same, mas maganda po yun kasi maaari nyo na lang pong sundan yung exact steps na gagawin natin or ginawa ko nung nag-apply po ako ng PR. We have good news for our viewers that are not Tagalog or non-Filipino speakers. You can also watch our video with subtitles in different language. You can click on the CC or the closed caption at the bottom right corner, and then you can click on the settings or the gear icon and go to subtitles and select your preferred language so we can reach and help more people with these videos. Bago tayo magpunta sa PR portal, gusto ko po munang i-share sa inyo kung paano nyo makukuha ang checklist ng mga requirements and forms na kailangan nyong ilagay or i-upload sa PR portal. Ilalagay ko po ang link ng page na ito or web page na ito sa ating description below para mas madali nyo pong mahanap. At kaya po natin siya ginawang series kasi maraming steps po yung PR application before natin siya masubmit via PR portal. So, para hindi po siya confusing, hihimay-himayin po natin siya into different parts and maaari nyo po siyang balikan anytime depende kung anong part po yung meron kayong confusion or kung anong part po ng process ang gusto nyong ulitin na panoorin. As na-mention po natin sa first part ng video natin, na most of the website or webpage na pupuntahan natin is IRCC dahil kailangan pong legitimate lahat ng process natin and make sure na nasa trusted site tayo with regard to information na kailangan natin. So dito sa webpage na ito, pupunta tayo dito sa sponsoring your spouse, partner, or dependent child. Hindi po natin i-discuss ang buong details ng buong page na ito. Magpo-focus po tayo kung paano nyo mada-download yung form for checklist. So sa page na ito, basahin niyo po yung mga importanteng reminders, especially kung related or para po sa current situation niyo. May reminder po siya na hindi po sila manghingi ng original supporting documents and tumatanggap na po sila ng copies. Pero kailangan pong i-keep natin yung mga original document natin if in case nahanapin po ng IRCC during the processing period. And as of September 23, 2022, kailangan na po nating mag-apply online for this type of program, yung spousal sponsorship. If ever po, for some reason, kagaya po nung kailangan nyo ng paper or braille or large print, meron po silang option dito kung hindi po kayo makapag-apply online. And meron pong form dito if kailangan nyo pong mag-check ng eligibility, fees, how to apply, how to avoid common mistakes, how to fill out the forms, and other more detailed information. And hindi po natin ito i-discuss since ang focus po natin is spousal sponsorship. Didiretso na po tayo dito on how to get your checklist, forms, and instructions. So dito sa who are you sponsoring, kung sino po yung principal applicant. Sa case ko po, ako po yung principal applicant at asawa po ako ng sponsor. Kaya ang pipiliin ko ay itong my spouse.
what country does the person being sponsored lived in? Ibig sabihin po, saan nakatira ngayon yung i-sponsor or yung principal applicant. Ako po yung principal applicant, ako po yung ini-sponsor. Ang pipiliin ko po ay Canada kasi nakatira po ako ngayon sa Canada. Okay po, for clarification. And then, what other countries does the person you're sponsoring live in? Choose a country or territory to get country-specific instructions for documents such as passports, birth certificates, marriage or divorce certificates, national identification cards, military service documents, for example, military booklets, and other civil documents. Ina-emphasize lang po dito as a reminder na importanteng tama yung pipiliin nating country because it will affect the requirements like stated here. So ako po, ang country ko of origin is Philippines. So, yun po ang pipiliin ko dito. And, wala na po akong ibang country kung saan ako tumira. Kaya, Philippines lang po yung pinili ko dito. So, ulitin ko lang po. Itong country na to is kung saan ako nakatira ngayon. At itong country na to is another country kung saan ako tumira. So, that's why pinili ko po yung Philippines. And once na fill out nyo na po yung details here, accurately, based sa sarili nyo pong information, kukunin nyo na po yung checklist dito. Here, get checklist and forms. Okay, so makikita nyo na po dito, requirements, spouse and dependent children if applicable. So nakalagay na po dito yung mga checklist. So ito na po yung pinaka-checklist niya, yung document checklist spouse, including dependent children of spouse, or ang tinatawag na IMM 5533. Okay po? So, sa case ko, wala po akong kids or children, kaya spouse lamang po. So, use your checklist to make sure you include all the forms and documents you need. Upload the checklist with your online application. So, kapag natapos na po natin lahat ng documents, i-double check natin yung checklist bago natin siya i-upload sa PR portal. So, siya yung unang-una nating kukuhanin, and siya rin po yung huling-huling yung i-upload kasi siya yung checklist to make sure na nakuha nyo na lahat at na-upload sa portal na wala nang nakalimutan. Basahin po natin yung mga reminders regarding sa checklist. So, mamaya i-download po natin yan para makita nyo po yung content. And here, makikita nyo to dito, it says the sponsor must, kung sino po yung mag-sponsor sa inyo. Sa case natin is yung asawa nyo or ang asawa natin. So, the sponsor must download and complete these PDF forms. The sponsor must digitally sign along with the person you're sponsoring. So, kapag meron kayong kailangang pirmahan digitally, mas maganda na aware po yung pareho, yung sponsor at principal applicant. And then, meron siyang kailangang i-fill out na undertaking form. I-discuss po natin or papakita po natin yan sa mga susunod nating videos. And then, meron din pong sponsorship evaluation and relationship questionnaire. Ipapakita rin po natin siya. Another reminder, to digitally sign the form, you must first complete the form and then select print to PDF. This will create a new version of the form that can be digitally signed. So, ayan lang po yung mga technical, medyo technical na kailangan nating alamin para malagyan nyo po ng digital signature. And then, forms for giving someone else access to your application or information. If ever na meron kayong consultant or lawyer na tumutulong sa inyo na mag-process ng PR nyo, kakailanganin po ito as the representative. Sa case ko po, meron akong kaibigan. She is a consultant as well. So, inalaw ko po siyang maging representative at meron po akong fee sa kanya and meron siyang consent for my consultant to see and to verify all the information that I will submit via PR portal. So, kumuha po ako ng consultant para meron pong additional checks sa mga forms, sa mga responses ko para masigurado na less yung mistake and hopefully walang mistake kasi very critical yung application na to. To continue, the person being sponsored or the principal applicant will upload them to their online application, electronically signed for the entire application, including for those or any other family members. So, si principal applicant, sila yung mag-upload sa PR portal. And if ever meron pang ibang family member na isasabay sa pag-apply ng PR, si principal applicant din ang magsasign ng application. Okay? So, hindi ko po may di-discuss sa inyo yung with family members kasi hindi ko po siya ginawa. Ang may di-discuss ko lang po sa entire process na ginawa ko is for me as a principal applicant. If ever na meron po kayong family members, is best po na magtanong kayo sa consultant or sa lawyer or tumawag po sa IRCC. Another important reminder or instruction, the principal applicant must fill out these digital forms online. So ating mga forms, isa-isahin po natin yan i-discuss sa ating mga susunod na video.
And then, country-specific requirements. Since nakatira ako ngayon sa Canada, nakalagay din yung requirements from Canada. And since tumira ako sa Philippines, galing ako ng Philippines, ito yung mga detailed or specific documents galing sa Philippines. That's why, as we mentioned earlier, importanteng tama yung choices nyo dun sa pag-fill out kanina. So, Canada Additional Form for Residents. There are no extra forms for this country. Instruction for document. There are currently no special instructions. So, on the Canada side, walang masyadong hinihingi or walang hinihingi. But for the Philippines, dito na pumapasok yung mga requirements. So, to give you an idea, kung hindi pa po kayo nagsisimula, ito po yung mga i-require sa inyo. So, for civil documents issued in the Philippines, so you will need birth certificate. Kung kasal po kayo sa Pilipinas, marriage certificate issued by the PSA, pati ang birth certificate dapat issued ng PSA. And kung may instance na kakailanganin nyo din ng death certificate, for example, widow or namatayan ng asawa or kung sino man sa mga applicants, there might be a need to present a death certificate by the PSA as well. Okay? And then, basahin nyo pong mabuti yung mga requirement for birth certificates. Depende kung ano yung situation. Minsan kasi, late record, may mali sa spelling, registration, concern. So, basahin nyo po siya dito. Luckily, on my case, everything is normal naman. Walang issue sa birth certificate. Hindi na po natin yan ifo-focus. That is for isolated issues, okay? And then, if you hold a Philippine passport, you and your family members included in the application must follow this. So, ito na. If kailangan nyo improve yung marital status, kailangan nyo mag-provide ng CENOMAR. And lahat ng mga civil registration na ginawa natin sa Philippines, kailangan ay issued siya ng PSA, okay? So, basahin po natin mabuti yan. And for Philippine nationals and residents traveling with minors, kung may mga anak, the principal applicant or the sponsor must be sure to meet the travel requirements set out by the Philippine government for minors traveling abroad. So, hindi ko na po i-focus yan. As I mentioned, wala po akong anak or wala kaming anak. So, hindi ko siya ma-discuss or hindi ako authorized to discuss that since hindi ko siya na-experience. Short break lang po mga kabayan. Gusto ko lang pong hingin ng yung suporta sa ating online t-shirt store. Marami po tayong styles available in different colors, sizes, and we also ship internationally. Available po ito sa printquest.redbubble.com and ilalagay ko rin po ang link sa description below. Maraming salamat po mga kabayan sa suporta. Balik na po tayo sa ating video. Ayun po ang high level ng mga requirements for spousal sponsorship. Ngayon naman po ay papakita ko sa inyo yung document checklist. Ito pong naka-highlight dito. So, i-click po natin siya para ma-download nyo. And ito yung makikita natin, document checklist for spouse, including dependent children, if ever meron kayong dependent children. After that, i-click nyo lang po yung document checklist. Ito pong naka-highlight. And then, pwede nyo na po siyang i-save. And then, so once ma-save nyo, i-click nyo lang po siya kung saan man nyo pong play, save. And ma-retrieve nyo na po siya as a PDF file. So, ito na po yung checklist for spousal sponsorship. Ibig sabihin, ito po yung kukumpletuhin nyo. And ito po yung mga requirements na kailangan nating i-upload sa PR portal. So, makikita nyo siya, blank siya dyan. And then, as I mentioned earlier, na tinulungan po ako ng aking consultant to make sure kung ano yung applicable sa akin ng mga requirements. Kasi though lahat to ay may mga tick boxes, hindi ibig sabihin na applicable siya based sa case nyo. So, ipapakita ko naman ngayon yung mga sinabi sa akin ng consultant ko na ito yung dapat kong kumpletuhin out of this document checklist. Kasi hindi siya applicable lahat for me on my situation. So, ipapakita ko naman siya. Next. Ito na po yung checklist na mismong ipinasa ko sa PR portal at yung mga items na may check, makikita nyo dito, yung mismong consultant ko ang naglagay ng check dyan, meaning, ang sabi niya sa akin, ito yung mga dapat mong kumpletuhin. Kasi alam niya yung situation ko, nagasaan ako, wala kaming anak, first time namin parehong kinasal, a lot of information na personal for you. Kumbaga, halos lahat tayo ay may unique na situation, which means yung mga requirements na kailangan nating ipasa, maraming magkakatulad and possible na merong pagkakaiba. So, kung meron kayong mga kaibigan na nag-submit na ng application for PR or meron kayong kakilalang consultant or lawyer, mas maganda rin po talaga na meron kayong another eye para mag-check or tulungan kayong i-double check kung kompleto na lahat.
Kasi once na-submit na natin siya sa PR portal, hindi na po natin siya pwedeng baguhin. Hindi na siya change. Makikita nyo rin po yan as we go along sa ating videos sa mga susunod po nating uploads. So, iisa-isahin ko po yung mga documents na ni-require sa akin ng consultant na tumulong sa akin na kailangan kong ipasa. And wag po kayo mag-alala, lahat po ng mga requirements na ipinasa ko, as much as I can is ipapaliwanag ko po kung paano ko siya kinuha at paano ako nag-fill out ng form. Again, mga kabayan, my PR application is still processing. So, as of this recording, hindi po guaranteed na lahat accurate at lahat is sure na mapi-PR tayo, but I'm praying of course. Pero gusto kong tumulong as soon as possible sa ating mga kababayan kasi I myself talaga pong nahirapan ako, and I'm lucky na yung consultant namin is natatanong ko from time to time. Pero even meron tayong consultant or merong someone na tumutulong sa atin, at the end of the day, tayo pa rin yung mismong mag-fill out ng form. So kailangan talaga nating intindihin yung mga nakasulat para maiwasan nating magkamali or minimum yung pagkakamali. Hopefully, wala talaga. So, ito siya. Walang personal information na nakalagay dito kasi, kumbaga, listahan lang siya. Checklist ng kailangan nating ipunin at ipasa sa PR portal. And yung pinakita ko sa inyo kanina, kailangan doon pa lang accurate na yung mapili nyo. Para accurate din yung checklist na maibigay sa inyo nung webpage ng IRCC. Okay? So, unahin natin dito sa Part A, Forms Required. Document checklist for sponsor and principal applicant. So, unang-una is, as sinabi ko nga sa inyo kanina, na ang unang-una yung isi-secure is itong checklist. At ang huling-huli nyo rin pong i-upload ay ang checklist na to. So, dito kayo magsisimula at ito din yung pinaka-ending yung form. So, yan ang tinatawag nila IMM 5533. And then, next, ito naman ay proof of right ng sponsor nyo or ng asawa nyo. So, application to sponsor, sponsorship agreement, yung undertaking. And nandito yung link. I-discuss po natin yan separately, yung IMM 1344. Pero kung curious na po kayo kung ano yung tsura niya, anong nakalagay dito, pwede nyo na pong i-click agad yan kapag na-download nyo na yung IMM 1344. Okay? Oops. Next is application fee. Kailangan, syempre, may bayad to. Pero ang advice sa akin ng aking consultant is wag mo na magbayad hanggat di na ko kompleto yung mga requirements and di na-upload lahat sa PR portal. So, almost second to the last yung application fees. So, i-discuss din po natin siya. Pasensya na po kayo sa boses ko, medyo minamalat ako today. At medyo excited din akong i-share yung mga information. As much as possible, gusto ko siyang i-share bago kong makalimutan kasi hindi lahat tumaalala ko in the future. So, habang fresh pa siya sa akin, gusto ko nang i-share. Sa hindi pa nakapanood ng part 1, kakapasa ko lang ng aking application noong January 1, 2026. So, habang fresh pa yung information, gusto ko nang i-share sa inyo mga kabayan. And then, ipapakita natin yung application fees sa mga nasusunod nating video para alam nyo kung magkano yung budget. And next, number 4, financial evaluation. Dito, hindi siya naka-check. So, hindi na natin yan pag-uusapan. Hindi siya naka-check kasi nasa Quebec kami. So, hindi siya require for the financial evaluation. So, I almost included that. So, take note of that for those who are in Quebec. And isa ito sa mga possible na ibang scenario sa inyo. Kasi kung saan kayo nakatira, baka ibang province kayo at hindi kayo from Quebec. So, kailangan yung i-provide ito. Okay? And next, na may check, class of application. So, kailangan yung i-identify kung ano dito yung applicable sa inyo. Sa akin, I am currently living in Canada with my sponsor and I'm applying under the spouse or common law partner in Canada class. So, ito yung sa akin since kasal na kami. So, yung kasal at hindi kasal, that's another thing na kailangan nyo ring i-consider sa application. Next na may check is yung generic application form for Canada. Ito naman yung IMM 0008. You, the principal applicant, must complete this form for yourself and your dependents. So, yung ibang form, nasa loob siya ng PR portal. Yung iba naman is like this, naka-PDF, na i-upload. So, makikita nyo rin po yan sa ating mga susunod na videos. Another na may check, which means I'm required to submit it, country-specific requirements. So, nilagay ng consultant ko, ang isa sa country-specific requirements ay NBI clearance. So, nagkaroon ako ng confusion dun sa NBI clearance since kasal na ako, sa atin, di ba, pagkasal na nag-iiba ng apelido. Dito sa Quebec kasi, hindi sila nagbabago ng apelido. So, walang changes sa last name ko. So, okay lang yung NBI ko dahil hindi ko update. And hindi rin ako ni-require na i-update yung address. At hindi rin ako ni-require na i-update yung civil status ko. So, everything is the same for my NBI.
all information. So, parang nag-renew lang ako, and then yung renewed NBI certificate ko, in-order ko siya online, and then pinadala ko siya sa bahay namin sa Philippines, and yung mother ko ang nagpadala sa akin dito sa Canada ng NBI clearance. If you want to know the steps, meron po akong video for that. Lalagay po natin sa playlist. Next na may check is additional family information, IMM 5406. So, kailangan din natin siyang i-fill out. I think this is one of the form na within the portal, kung hindi po ako nagkakamali. So, yan yung isa sa mga forms. Next na may check, schedule a background or declaration, IM 5669. So, ngayon hindi pa siya magme-make sense kasi puro forms ang nakalagay dito. Pero lahat ng may check nito, kagaya ng nasabi ko dito, kanina ay ipapaliwanag ko po sa mga next videos ko para clear. At yan din po yung dahilan kaya hindi ko siya i-discuss ng sabay-sabay sa isang buong video. Baka po tumagal ng 6 hours yung isang video sa dami po ng mga parts and forms. Next is yung relationship information. So another form na naman siya. And meron siyang mga reminders kung ano yung mga kailangan nating i-sign or pirmahan. Since it's a checklist, ito po yung nagpapaalala sa atin ng mga dapat nating hindi makalimutan. Okay? So take note natin siya. And then, use of representative. Ito po yung sinasabi ko kanina na if meron kayong consultant or lawyer, kailangan nyo po siyang i-fill out. Kaya yung sa akin may fill out kasi meron po akong consultant who is a friend as well, and isa rin po siyang sponsor sa akin nung kasal namin. So, we know our consultant very well. Next is yung authority to release personal information. This one, kapag meron kayong consultant again, kailangan nyo siyang i-fill out. And then, sundan natin yung supporting documents for sponsor. Tingnan natin yung mga may check. Since Canadian yung asawa ko, ito yung i-check namin. I am a Canadian citizen. So again, verify niyo po yung sarili niyong situation. And ang i-provide namin is Canadian birth certificate. And it says here, for Quebec, only a birth certificate issued by the Director de l'État Civil du Québec is accepted. So take note po natin if you are in the province of Quebec. Okay? Are you, the sponsor, a Canadian citizen living outside Canada? So, ito is answerable by yes or no. So, pwede nyo na pong sagutan siya agad dito. So, for me, he's living in Canada, so no yung sagot namin dito. Okay? Do you, the sponsor, and the person you're sponsoring have children together who may have a claim to Canadian citizenship? Sa case namin, wala. That's why no yung sagot namin. So, makikita nyo po dito, pages 5 of 10. Mahaba-haba pa. So, kapit lang po tayo mga kabayan at tsagain po natin isa-isahin to para magkaroon kayo ng idea kung ano yung kakailangan ninyo for PR application. And then, next na may check, previous relationships. So, kailangan natin i-declare ang mga previous relationships natin if meron. So, ang question, are you, the sponsor, currently married to anyone other than the person you are sponsoring? So, sa case namin, never kaming nakasal besides sa kasal namin. So, kaya ang sagot namin is no. Have you, the sponsor, previously been sponsored yourself for permanent residence? Since ang asawa ko ay Canadian, citizen siya from birth, so hindi kailangan ng permanent resident doon. Kaya no ang sagot namin. Again, i-double check niyo po yung sarili niyong situation. Next na may check, dito naman po tayo sa supporting documents for sponsored person or persons, principal applicant, and all family members. So identity documents, travel documents, and passport. So, kailangan niyo po ng most recently issued passport or travel document for you and for all family members who will accompany you to Canada. So, mas maganda, mas matagal yung expiration kasi alam naman po natin, hindi natin sure kung gaano katagal yung proseso ng PR. So, mas maganda na kung malapit nang mag-expire yung passport niyo, i-renew na po agad. If you, the principal applicant, are living in Canada, provide proof of your status in Canada. Ayan. So, example, copy of temporary resident visa, study permit or work permit, temporary resident permit, including out-of-status documentation. Sa case ko naman po ay work permit or close work permit ang ipinasa natin. Ang next naman natin na requirement is birth certificate or baptismal certificates for yourself. Kung may dependent, kasama din po. So, sa case ko po, birth certificate issued by PSA ang pinasa ko. Next na may check, civil status documents. Okay? Current relationship. If you, the principal applicant, are legally married to your sponsor, provide your marriage certificate or other proof that your marriage is legally registered with governmental authorities in the jurisdiction where it took place. A record of solemnization or marriage license is not acceptable. Sa case namin, ito yung naka-check kasi we are married and meron po kaming marriage certificate. Ayan. So, take note po natin yan. And again, depende sa situation nyo.
Previous relationship. So, nakalagay dito kung kasal, hiwalay, or annulled. I-check nyo po kung ano yung accurate sa situation nyo. Sa amin ay walang ibang relationship. As I mentioned earlier, ito po yung first time na kami ay kinasal, pareho. Police certificates and clearances. Okay? Kailangan po natin kumuha ng police clearance. Ang pinasa ko po ay police clearance from Quebec. And then, ang counterpart po ng police clearance natin sa Philippines is yung NBI. Kung naalala nyo po, yun yung specific na dinagdag sa requirements ko ng aking consultant is magpasa ng NBI. Okay? Any country other than Canada in which you spent 6 or more months in a row since the age of 18. Sa akin po, maliban sa Philippines and Canada, wala na po akong ibang bansa na nagstay ako ng more than 6 months. Ang pinuntahan ko pong ibang bansa is usually nagtatagal lang ako ng maximum 2 weeks. So, hindi po sila kasali. So, it's just Canada and Philippines for my case. Ayan. So, Canadian police certificates. So, kagaya po ng nasabi ko kanina, if gusto niyo pong malaman kung paano kumuha ng police certificate, ilalagay ko po yung video link sa description below at kasama din po siya sa playlist, especially dito sa Quebec. Next natin na may check, okay, is photos. So, may specification ng photo for PR and i-discuss din po natin yan separately. Pero, importante is at least 6 months or maximum of 6 months before kayo magpasa kasi mas maganda, mas bago yung photo nyo. Okay? Papakita po natin yung process kung paano. And then for medical examination, wala pa akong medical examination since as I mentioned, kakapasa ko lang ng PR. So hindi pa to napoprocess but it's part of our checklist to complete. Next is ito, proof of relationship to sponsor. Ngayon pa lang po mga kabayan, sinasabi ko na ito yung isa sa pinaka mabusisi na requirement na kailangan yung i-prepare. Kasi dito kailangan nating i-prove na genuine yung relationship natin sa sponsor natin. Yung consultant namin, chinek niya yung both no and yes. Ang explanation is, while we are dating, hindi pa ako nakatira sa kanya or with him. And then, when we start getting deeper into their relationship, tsaka lang ako nag-move in sa place niya. Kaya kailangan kong i-provide yung both sa you and your spouse currently living together na no and yes. So, i-check natin yung mga may check marks. Eto, proof of contact. Like provide letters, printed text messages, emails, or social media conversation. Or other documented proof of contact between you and your sponsor. Provide a maximum of 10 pages with your application. You must provide certified translations in either English or French of all proof of contact documents that are not already in English or French. So, kagaya ng nasabi ko kanina na isa to sa mabusisi, kaya ipapaliwanag ko po sa inyo kung paano ko nag-gather yung mga information na ito at in-upload sa PR portal. Luckily, we're both speaking English, so hindi kailangan ng translation. And he's speaking French. Ako, konting-konti lang yung French na alam ko. So, most of our communication is in English. So, hindi na kailangan ng translation. But, if hindi kayo nag-usap in English or French, kailangan nyo ng certified translation. I'm not sure how much it will cost to have it translated though. Okay, nasa page 8 out of page 10 na po tayo. Konti na lang. And then next, if you are living together, pick at least 2 of the following set of documents. So, kung ano po yung ipapasa nyo, yun po yung lalagyan nyo ng check mark. So, sa case po namin, ito yung mga naipasa namin. Proof of joint utility accounts. So, kailangan yung pangalan nyo ay parehong nasa bill ng electricity, gas, telephone, or internet. Kung meron kayong joint credit card accounts or joint bank accounts. So, submit a minimum of 1 joint bill, kahit isa sa mga nabanggit. Sa case namin, ang pinasa namin is joint bank account. And then, for vehicle insurance, pinasa namin is yung insurance ng asawa ko for his car. Copies of government-issued documents for you and your sponsor showing the same address. Ito po yung importante. Kailangan pareho ng address yung mga government-issued documents nyo. Sa case namin, ang pinasa ko is yung document from RAMQ na nakalagay yung address namin pareho. Parehong-pareho. And sa kanya, halos lahat naman ng kanyang government-issued documents is, of course, naka-address sa kanyang bahay. So, ang pinaka-point talaga is kailangan nyo ma-prove na nakatira kayo sa parehong address. Kaya yung mga bills nyo, kailangan pareho yung address. Like yung credit card statements or internet statement. Ayan. Submit a minimum of 1 document. So, pwede kayong magpasa ng more than 1, pero kailangan at least 1. Okay? And then, next,
na may check for me. Do you and your spouse have any children together? So sabi ng may check is yung no. Is this the first marriage for both you and your sponsor? Yes, sa case namin. Have you and your sponsor been married for a minimum of 2 years as of the date of application? So sabi ko nga, medyo late, last year lang kami nagpakasal, so wala pang 1 year as of the date of application. So double check niyo po yung inyong kasal or date ng kasal. Ito naman po, check here if you answered yes to all 4 of the above questions A to D. So ito yung A to D. Is letter A until letter D. Okay. If you check this box, you do not need to provide any additional proof of relationship at this time. Your application will be reviewed to determine if additional information is necessary. An official may ask you to provide additional proof of relationship or if more information is required to assess your application. And kung hindi nyo po sinagutan ng yes lahat ng questions for A to D, pupunta po tayo dito sa next step. And may mga additional requirements po siyang hihingin. So, sa case namin, hindi lahat siya naka-yes, may mga no. Kaya kailangan namin mag-provide ng photos of our wedding, celebration or customary celebration, engagement, and or outings. So, ipapakita ko rin po kung paano ko present yung mga photos. And then, kailangan din, it's an end. So, kailangan din natin siyang i-provide ito. Ito po ay sa case ko. Select at least 2 of the following 4 options and provide the documents requested for each. So, isa dyan is important documents for you and your spouse showing that you are recognized as each other's spouse. So, ipapakita ko po kung ano yung document na shinare ko sa ARCC. Documentary evidence of financial support between you and your sponsor. Nabanggit ko kanina na meron kaming joint account. So, yun yung pinakita namin. Other proof that your relationship is recognized by your friends and or family. So, example, letters from friends, family, social media, information showing a public relationship. Papakita ko rin po yan sa ating mga next video. Proof of past cohabitation if you are not currently living together but did at one point in the past. Ito naman if kapag nag-start na kayong magkasama sa isang bahay, kailangan nyo po ng proof of cohabitation. So, kagaya ng mga bills, kasama po yan. So, naka-check po siya sa akin lahat dahil lahat po yan ay in-upload ko sa PR portal. And if you did not check at least 2 boxes, for example, hindi nyo talaga mapoprovide kahit 2 lang dito sa documents na to, kailangan po natin siyang sabihin or i-declare na I am unable to provide documents from a minimum of 2 of the above set of options. I am instead submitting a written explanation for why these are not available. So, kailangan yung mag-explain kung bakit hindi nyo siya mapoprovide. I'm also providing any other evidence I have to demonstrate that my relationship is genuine. So, ang pinaka-point talaga ng pagbibigay ng mga documents na to para mapatunayan na talagang totoo yung pagsasama nyo as in a romantic relationship, as a spouse, or as a common law partner. Reminder, you must check the country-specific requirements, kagaya ng pinakita natin kanina, to confirm if there are special instructions for your documents. Note, in all cases, a departmental official may still ask you to provide additional documentation, including proof of relationship, at a later date during processing if more information is required to assess your application. So, kailangan din natin i-set yung expectation natin if ever na meron silang clarification or may kailangan silang documents, additional documents, maaari pa rin silang mag-reach out sa atin. And then, last but not the least, punta na po tayo sa page 10. Ito naman po yung signatures. Ito po yung page na i-remind po tayo to double check yung mga parts na kailangan nating pirmahan as a principal applicant at kailangan din pong pirmahan ng sponsor. So, nakalagay po dito kung anong form at kung sino yung dapat pumirma. And nakalagay din po kung anong page, anong question ng form yung dapat may signature. So, bago nyo po ipasa yung mga forms niyo or i-upload, balikan nyo po muna dito sa checklist kung napirmahan na po ninyo as the principal applicant at ng sponsor. So, ayan po yung pinaka-last page ng ating checklist. Ito po yung unang-unang checklist na kailangan yung or document na kailangan yung i-secure. At again, ito yung huling-huling form na i-upload nyo sa PR portal nyo. Kasi ito po ay listahan para ma-remind kayo kung ano yung mga kailangan at para ma-remind din kayo kung ano yung mga dapat hindi nyo makalimutan. Just to summarize, ang video natin today is we discuss yung document checklist for inland application of spousal sponsorship.
And ito po yung tinatawag na Form IMM 5533. And tutuloy po natin yung discussion. Again, this is a series. Kung meron po kayong questions, huwag po kayong magatubiling mag-comment sa ating comment section. Muli po, maraming salamat sa pagtapos ng video natin. Please, huwag niyo pong kalimutang mag-like at mag-subscribe para po lagi kayong updated. I-share niyo rin po ito sa inyong mga kaibigan or family na pwedeng matulungan ng ating video. Again, mga kabayan, hangad po namin ang inyong tagumpay. Maraming salamat.